and extending my words of thanks to the co-organizers of this event. Special thanks go to the President of the House of Representatives, the President of the Cyprus Bar Association, and the Parliamentary Commission for Human Rights for standing with the Council of Europe in organizing this event. I also would like to thank for the opportunity to take part in this event and to contribute to it. It's a special honor to be here and speak at this conference specifically on this day, the International Day of Human Rights. I'm glad that on this day we speak on two very important human rights related topics. Both topics feature prominently in the work of the Council of Europe and the judgments of the European Court of Human Rights. The issue of environment has a very high political and public visibility, creates a lot of discussion. It's an issue that causes a lot of concern to our societies and to us personally. Indeed, it's also a very highly visible issue in any discussion on human rights. The issues of environment and human rights are highly interlinked. For one, our ability to enjoy some of our rights is very much contingent on the environment in which we can enjoy it. In the same time, the effective protection of human rights requires that fundamental human rights, the effective protection of environment requires that fundamental human rights and the rule of law are respected. The European Court of Human Rights has a significant case law which relates to the environment, and I'm sure that the distinguished judges that will speak later today will speak on that topic. In the Council of Europe, in the same time, also concentrates on the topic in a wider sense. In February 2020, a high-level conference was held under the Georgian presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe, and a declaration resulted from that conference, specifically highlighting a number of areas where the Council of Europe could engage on issues of environment and human rights. Specifically, that declaration specifically stressed the relevance of the European Social Charter to environmental issues through its protection of social rights. Called for upgrading of pan-European legal standards because there are already legal standards that relate to human rights and environment in the Council of Europe. Recommended that the Council of Europe act to support the Member States in meeting their obligations, including through awareness raising and professional training, targeted cooperation programs, development of national policies and actions, political coordination among the Member States, and making the Council of Europe activities more environmentally conscious, as a matter of fact. There are a number of existing conventions and instruments of the Council of Europe that concern the topic of environment, as I already mentioned. The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, the Berne Convention. European and Mediterranean Major Hazards Agreement, the Europa. The European Social Charter, which, as I said, guarantees fundamental social and economic rights as a counterpart to the European Convention on Human Rights. European Landscape Convention, the Convention on Civil Liability for Damage resulting from activities dangerous to environment, and the Convention on the Protection of Environment through Criminal Law. It's also important to stress the recommendation on human rights and environment by the Committee of Ministers. A targeted focus on environment and human rights is also evident in a number of cooperation initiatives developed by the Council of Europe aiming to provide protection for environment through the human rights instrument and methods. On the other hand, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has adopted a series of texts, some of them very recently, calling for a paradigm shift in the international and national law, as well as government policies to ensure that healthy environment is recognized as a basic human right. The Human Rights Education for Legal Professionals program, which many of you might know, has developed a specific course on human rights and environment, which will be presented slightly later today in a televised address by a colleague of mine, Eva Pastrana. Euthanasia, the other very complex topic that is in the focus of today's conference. The end of life and the questions that it raises in terms of dignity of the person is one of the concerns of the Council of Europe member states. There are many variations and many approaches which differ by culture and societal approaches towards end of life and towards euthanasia,
But the issue is complex and remains an issue that is being discussed in essentially all Council of Europe member states. And the principles established by the European Convention of Human Rights, and more specifically by the Convention on Protection of Human Rights and Dignity of the Human Beings with regard to the application of biology in medicine, the Oviedo Convention, form ethical and legal frameworks for reference through which member states endeavor to find common and coordinated responses to the questions which arise in society with the aim of ensuring that human dignity is protected. These provisions are based on shared values, can be applied to end-of-life situations, such as the euthanasia, and in fact sometimes can provide the responses to important issues that member states ask themselves. It's important to develop common standards and approaches on such matters across the Council of Europe member states. Euthanasia was dealt with in some judgments of the European Court of Human Rights against the UK, Switzerland, France, Germany, Spain, Italy, and that demonstrates that the question is very relevant in so many states. Some of these judgments, like Lambert, for example, were widely covered by the press and raised very important questions. Judge Paul Lemons, in his later presentation, is going to touch upon this in more details. The Committee of Ministers of the Council of Europe, in the same time, has touched upon the matter already in its recommendation 2003-24 on the organization of palliative care, where it alerts states to the need to provide information and training and conduct research in various issues relating to the end of life. The Committee on Bioethics of the Council of Europe, the DH Bio, is in the course of its work on patients' rights and with the intention of facilitating the implementation of the principles enshrined in the Convention of Human Rights and Biomedicine, the Oviedo Convention, has prepared a guide on decision-making process regarding medical treatment in the end-of-life situations. Ladies and gentlemen, at the end of my intervention, I'd like to stress that the Council of Europe stands ready to work with the member states to deal with these very complex and important issues. And we are ready to provide our expertise and work together with you, including Cyprus, in dealing and finding answers to these complex questions. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η παρουσία σας και ο χαιρετισμός που μας έχετε απευθύνει δείχνει πόσο έμπραχτα το Συμβούλιο της Ευρώπης προσφέρει βοήθεια στη χώρα μας για τη συζήτηση όλων αυτών των δύσκολων θεμάτων. Οι αναφορές σας στις υποθέσεις δείχνει πόσο πλούσια γνώση έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι σήμερα θα μπορέσουμε να μοιραστούμε μέρος αυτής στις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Και τώρα με ιδιαίτερη χαρά θέλω να εισάξω την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όχι διότι η ίδια έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά διότι είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της εκδήλωσης σήμερα, όπου μαζί με την κυρία Ναταλίδου που βλέπω δίπλα της, είχε την καλή ιδέα να επισκεφθεί τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου σε μια συνάντηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκεί ακριβώς γεννήθη η ιδέα του σημερινού σεμιναρίου. Οπότε, κυρία Χαραλαμπίδου, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά ως τον ηθικό αυτουργό αυτής της εκδήλωσης σήμερα. Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητή Ανίτα, κυρίες Επίτροποι, εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, έντιμοι κύριοι δικαστές, φίλοι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, αγαπητέ Πρόεδρε Χρήστο, αγαπητέ Αχιλλέα. Θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί έχουν ήδη αναφερθεί εκτεταμένα οι προηγούμενες ομιλήτριες και ομιλητής σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να τονίσω ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας αγώνας συνεχής και πολλές φορές αναγκαστικά κινείται ενάντια σε αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Πιστέψτε με, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω το σημερινό συνέδριο
Κυρίως γιατί διοργανώνεται από κοινού με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και συγκεκριμένα με την Επιτροπή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, με τους οποίους πρέπει να παρατηρήσω είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους κυρίως ομιλητές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που κατέχουν στην σημερινή συζήτηση, όπως επίσης και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δύο πολύ σημαντικά θέματα θα συζητηθούν σήμερα. Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και οι νομικές πτυχές της ευθανασίας. Θα εστιάσω στο δεύτερο θέμα, αυτό της ευθανασίας, που αποτελεί ταμπού και προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Σημειώνω ότι ήδη έχει εγγραφεί στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τη νέα χρονιά θα τεθεί ως προτεραιότητα προς συζήτηση. Πιστεύω στο διάλογο, πιστεύω στην εξέλιξη. Και ο διάλογος καθίσταται πιο αναγκαίος για εκείνα τα θέματα που προκαλούν αντιδράσεις, αποτρέποντας την εξέλιξη. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο βολικό να περιορίζεται κανείς στα εύκολα και τα αποδεκτά. Έτσι είσαι μόνιμα αρεστός και αποφεύγεις και το πολιτικό κόστος, που αποτελεί δυστυχώς και καθοριστικό παράγοντα πολλές φορές, στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες στη συνέχεια να αποδεικνύονται να μην είναι και οι πιο σωστές, αλλά ήταν αρεστές. Έχω άποψη για τον ρόλο που οφείλουμε να διαδραματίζουμε οι πολιτικοί. Και αυτός δεν είναι η σιγουριά και η βεβαιότητα της πεπατημένης, αλλά έχουμε υποχρέωση να τολμούμε, να ανοίγουμε δρόμους που οδηγούν στην εξέλιξη της κοινωνίας. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δέχτηκαν να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε το διάλογο γύρω από την ευθανασία, γνωρίζοντας τις αντιδράσεις που θα έχουμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε, καθώς και το πολιτικό κόστος που πιθανόν να έχουμε σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας. Σε αυτόν τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι. Θα ακούσουμε, θα ανταλλάξουμε επιχειρήματα και απόψεις και ελπίζουμε πως το αποτέλεσμα θα είναι προς όφελος του συνόλου. Η κοινωνία